హలో ఫ్రెండ్స్, 1600 మీటర్ రన్నింగ్ 4.40 మినిట్స్ ఈ టైంలో కొట్టాలనే తపన పట్టుదల ఎంతైతే ఉండాలో అంతే స్ట్రాంగ్గా అంతే విధంగా మన లెగ్స్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. అప్పుడే మనం 1600 మీటర్ 4.40 మినిట్స్లో మనం కంప్లీట్ చేయగలం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, అందుకోసం ఈ వీడియో వచ్చేసి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు చాలామందికి లెగ్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, లెగ్ అప్ రాదు, లాస్ట్కు మనం స్పీడ్గా రన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు. ఓకేనా, సో ఇదంతా మనం చేయాలంటే మాత్రం, సో ఫాస్ట్గా రన్నింగ్ చేయగలగాలంటే మాత్రం లెగ్ స్ట్రెంత్ వర్కౌట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ లెగ్ స్ట్రెంత్ వర్కౌట్ వచ్చేసి వీక్లీ మినిమం ఒక 3 డేస్, అంటే డే బై డే, ఒకరోజు ఆగి ఒకరోజు చేయొచ్చు మనం. లేదు రెగ్యులర్గా చేయాలనుకుంటే మాత్రం మరీ ఎక్కువగా కాకుండా కొంచెం కొంచెంగా చేయొచ్చు. బట్ వీక్లీ 3 ఆర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ 2 టైం మాత్రం కంపల్సరీ చేయాలి. ఈ వర్కౌట్స్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ రన్నింగ్ తర్వాత చేయాలి. మనం రన్నింగ్ కంటే బిఫోర్ చేయకూడదు. రన్నింగ్లో బాగా రన్నింగ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత, వార్మప్స్ తర్వాత, బాడీ ఫ్రీ వర్కౌట్స్ తర్వాత లెగ్ స్ట్రెంత్ వర్కౌట్ అనేది చేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి, మీకు తప్పకుండా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే బాయ్స్, రెడీ? ఓకే చలో. 1 2 3 4 బాడీ స్ట్రైట్ 5 6 7 8 9 10. Same. Okay, relax. Now 1 2 3 4 5 6 7 low well just ikkada varake 8 hands lagindi ante go. Okay 6 come on 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 ఇలా 6 బాడీ స్ట్రైట్గా ఉండాలి. 7 ఆగే देखना 8 9 10 come on 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Very good. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Shabash. Let's go. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 straight 9 10. 1 2 3 4 5. ఈ విధమైన లెగ్ స్ట్రెంత్ వర్కౌట్ అనేది చేయాలి. సో ఈ విధమైన లెగ్ స్ట్రెంత్ వర్కౌట్ చేయడం వల్ల లెగ్స్ మన థాయ్ స్ట్రాంగ్ అవుతుండటంతో పాటు మనం రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి పెయిన్స్ అనేది రావు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియో నచ్చింది అనుకుంటా. నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేసేయండి, మన ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేసేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను. అంతవరకు బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్, జై హింద్.